Ipanema Beach in Rio is the mecca for tanned, toned, Speedo-wearing partiers, and then there's us. I'm wearing shorts. That's a big deal. Look at these. I think mine are whiter. I don't know. I think I'm whiter. We're arriving in Brazil at the peak of Carnival season, one of the most sexually liberated parties on the planet, to explore a country whose relationship with the queer community is complex and often extreme. It's a country with some of the most progressive equality laws in Latin America, but also has the highest LGBTQ murder rate in the world. So Ian and I are here to explore what's going on and what it's really like to be queer in Brazil. Close to 1 million tourists descend on Brazil for its annual Carnival. Got my swimming jeans on. We have like fall clothes on. Very nice. You look good. Taking some pics. Today is Fat Tuesday. Carnival is happening, and then tomorrow is Ash Wednesday when it ends, and then Lent begins, which goes until Easter. And this originally was just like a massive, massive party to be had so that everyone got all their craziness and their sinning out of their system before looking well in the eyes of God. I don't necessarily think that's technically the vibe anymore, but that's why Carnival is when it is and why everyone's here getting their drink on. Living it up. On the beach. Living the dream. Hey guys, do you mind if we talk to you for a minute? This is my friend Ellen. Hi. We hear that Brazil is very open-minded, you can be whatever you want to be, and I also get that feeling when I'm here. But you read about it and you hear that Brazil has one of the highest murder rates of LGBT people in the world. So we're trying to figure out like the reality of that. Do you know about that? Is that true? Não, é uma coisa muito cultural ainda. O Brasil ainda está evoluindo muito nesse sentido. Ainda. É, mas assim, as crianças aprendem desde criança. Aquele é o viadinho, aquele ali é o, entendeu? A xingar, a agredir o outro na própria escola. Então ele cresce com essa mentalidade. Happy Carnival! I can see what makes Rio one of the most desirable LGBTQ destinations in the world, especially around Carnival time. Carnival takes place all over the vast city, but the main event is held at the Sambadrome, a mile-long, purpose-built carnival stadium where tickets are like gold dust. With its costumes, glitter, and glamour, Carnival attracts the LGBTQ community in droves. Eu venho cada ano porque é lugar assim que foi feito pra gente, né, transexuais, né? Que aqui a gente é bem recebida, entendeu? Por isso mesmo, que é lugar que a gente... This year, a float celebrating sexual identity is one of the main attractions in the parade. You just have to get into the building first. Everybody should have one. Go through here? I feel slightly discombobulated in the best possible of ways, because I think it's gonna be crazy. But there's all these like costumes, and then it's also obviously like hypersexual, but there's also like a familial vibe. It's like, how nice would it be if we had something like this? Oh yeah, I like those like dolphin kind of dildo-y looking costumes. Gotta get me one of those for the bourgeois. Up here, okay. Hi. So we're at the Sambadrome, and it's like 100,000 people. I feel like the awesome thing about it is it's not professional dancers. It's just all these different areas of Rio and neighborhoods coming together and practicing and rehearsing for all year, and it's pretty amazing to watch. It's pretty beautiful.
samba schools congregate to prepare and get ready and wait to go out down the main sort of strip that we were just in the samba drome. The parade is made up of samba schools that each contribute up to 8 floats and spend around 9 months preparing for the event. Some of the most important people of the night are the choreographers, who are responsible for the hundreds of dancers in the parade. I'm Ellen. Hi, I'm Fabio. How are you? Good. So thanks so much for talking to us. I'm sure this is an insane night. It's amazing. It's like nothing I've ever seen. So first time here. First time in Brazil. It's my first day here. Do you know dance? I mean, I can poorly, yeah, but I like it. Yeah. Yeah. I will show the dancers. Come here. Vem cá, meninas. Chama pouquinho aqui pra mostrar pra ela. Hi. Look. Wow. And you can try it if you want. Oh man, I don't know. Put it on my. Yeah. Cool. Good luck. That's what you do? Yeah. To be doing this. Okay, yeah. All right. Yeah, good. Very. Yeah. What is the influence of gay, lesbian, trans culture in Carnival? Here at Tijuca School, we have different kind of people. Lesbian, gay. It's a normal in our school in the Tijuca for us. Sure. I was just wondering, like, the LGBT community, like, how it's influenced Carnival and the celebration. Com certeza, eles que dão o brilho no carnaval. Nós que damos brilho no carnaval. Muito mais. You know, this is a very safe environment, a very welcoming environment. When it ends, do people get to live safely? I think everybody, especially in Rio, are accepting a lot the gay people, and we are going to just not be like a problem or question. I think it's a fact. We born like that. Despite his optimism, the world outside the celebration is somewhat harsher. Just a few weeks before we got here, the dead body of 25-year-old trans woman Piu da Silva, one of Carnival's most prominent dancers seen here in costume, was found tortured and shot in a favela near her home. No arrests have been made in the case, and the exact motive is unclear, but many suspect transphobia. Da Silva is just one of the growing number of transgender victims in Brazil, a country with the greatest number of murdered trans people in the world. Carnival is an over-the-top extravaganza and feels very accepting of everyone. But in speaking to locals later, the world outside can feel very different. Usa-se muito o termo, eu entendo, eu aceito, mas isso ainda não é normal. Então, acho que o brasileiro ainda não tem uma aceitação legal, incluindo na família também. Já o meu pai, se fosse meu pai, mãe, tio, acha muito contra, não acha isso legal, entendeu? Veio um cara, me deu um tapa e mandou parar de deixar de ser viado. Não entendi, mas essa é a sociedade brasileira. As the biggest party on the planet winds down, it's going to be interesting to see how Carnival compares to daily life for the queer community here in Rio. While in town, I'm meeting my friend Ana Resendi from the band CSS. She was born and raised here, so I'm interested to get her take on being gay in Brazil. My experience doesn't necessarily reflect the experience of like the rest of Brazil. Like Brazil is a huge country and it's so hard to talk about the average Brazilian because the average Brazilian almost doesn't exist in a way. I guess I'm part of like a very privileged few in that wage disparity. I'm like probably more at the top. Mm-hmm. We're sort of like protected by our privileges. You were saying that, you know, here you feel comfortable, you feel safe, you feel all those things, but you don't hold your girlfriend's hand walking down the street. What is that experience for you? Like, what happens if you were to hold your girlfriend's hand? It's not normal for people to see that. So there's a lot of staring and there's a lot of like, it's as if you're like naked on the streets. And I just don't want to draw that kind of attention to me. People don't perceive it as normal yet. To be like just a normal woman and happen to be lesbian, it's like something that I believe a foreign concept to some people. Like, I can go out here and hold hands with my girlfriend and hang out, and it's fine, but I'm gonna draw a lot of like attention and energy and stuff that maybe I'm not in the mood to do it, you know? So that's why I don't do it, which is super sad. And like, what do you think is gonna happen in Brazil to help it move forward?
I'm very optimistic about this stuff. The extreme presence of the evangelicals in politics and this rise of like the right wing is actually a reflection of the progress that the gays have been making. We're actually here and we're actually fighting for our rights. We already can get married. Now we want homophobia to be criminalized. And they're like, oh, I didn't know you had to have rights. Right. So there's like you this need whole those crazy human rights things. God damn it. Day breaks over Rio, and the streets and beaches have returned to a relative calm, while the locals get back to doing one of the things they're best at, looking hot on the beach. There seem to be people that are just free living. They're not really worried about how other people perceive them or if their body's chiseled or not. And I think that, to me, everyone's looking good. In America, you don't see men wearing Speedos as much, or like, to be honest, like letting their like shine through. There's no, you know what I mean? You can definitely see a lot of people's here through their bathing suit, fine. And the women definitely have the like thong up the butt vibe, and there's no shame. So let's all do it. That's the vibe. Despite the heavy air of sexual confidence, conflicting opinions on being gay remain. I don't think people are actually born gay, but I couldn't explain why I think it. I just think that people don't born gay. It's an option. I think it's a choice, yeah. Tô acostumada a ver, mas tem amigos meus mais próximos que às vezes a gente tá assim na rua e vê um casal homossexual se beijando e fica meio... Exatamente, assim, as pessoas se dizem, não, eu não tenho preconceito, mas eu não gosto de ver um casal de homens de mão dada, sempre provoca uma reação meio... One man who is taking a political stand on the fight to achieve equality and protection under the law is Jean Willis, a member of Brazil's federal parliament and the country's only openly gay politician. O Brasil tem contradições flagrantes. Temos o maior carnaval do mundo. Um carnaval em que os homens se vestem de mulher, um carnaval em que as pessoas expressam sexualidade abertamente. O que impede o avanço da cidadania, sobretudo a comunidade LGBT, é o fundamentalismo cristão, porque faz parte de um senso comum histórico, construído historicamente, de que os homossexuais são pecadores. A maioria das famílias brasileiras não querem ter filhos homossexuais ou rejeitam seus filhos homossexuais. Os políticos, as lideranças religiosas que rechaçam a homossexualidade têm muita aceitação social. E eles têm muita influência por isso. É muito mais fácil aderir ao discurso de Bolsonaro que diz: eu não quero ter um filho gay, porque gays não procriam. Gays são uma desgraça e lésbicas são uma desgraça para a humanidade porque eles não procriam. Congressman Jair Bolsonaro is a major voice in the anti-gay movement in Brazil, and a main figurehead for a return to conservative Christian values. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Ele diz com todas as letras: filho gay existe por falta de surra. Quer dizer, os pais deveriam bater nos filhos para que os filhos tomassem jeito de homem, para que os filhos se corrigissem. Então, só para vocês terem uma ideia de que maneira as mãos deles estão sujas de sangue, de que maneira o discurso se materializa na prática. 300 pessoas LGBTs mortas ano passado, por causa da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. E são crimes muito violentos, né? Não são crimes, não é só um tiro na pessoa. Em geral, ele mata e profana o corpo. Degola, fura os olhos. As mulheres lésbicas e as transexuais são mais vulneráveis do que os homens gays. I'm interested why you feel lesbians are more vulnerable. Nós vivemos numa sociedade da dominação masculina. E na sociedade da dominação masculina, as mulheres são colocadas em lugares subalternos. E se a lésbica ela for um pouco mais masculina, elas são mais insultadas ainda. No Brasil há uma onda, por exemplo, de estupro corretivo, de estuprar muitos homens estuprar mulheres lésbicas para corrigi-las da sua homossexualidade. It's shocking to hear about the violence that lesbians face in Brazil. Butasquina is one of the most popular lesbian bars in Rio. If these women are nervous about being open in public, they're doing a good job of hiding it.
Strength is in numbers, and sticking together is a necessity in the face of prejudice. But speaking to one of my new friends away from the party confirms the harsh realities that lesbians face here. Eu sou casada com uma mulher, eu tenho um filho com uma mulher. Me cuido muito, eu não fico expondo muito. Aqui tivemos uma situação num restaurante, tem uns dias aí, tinha um casal de meninas e elas deram um beijo jantando e o segurança mandou retirá-las do restaurante. Isso é proibido, não é legal. Então, assim, discriminação sempre existe. Não tem como. You bite? Pardon? Oh, no. Não? Bite não? Não, não pode não, tem que ter namorado. Beijinho bite? Ah, no rosto? Cheeks, yeah. Thank you. It's very hot out. I've had a couple drinks of tequila. I tend to get shy. If I think a girl's cute, I'm shy, you know. I'm typically wonderful at flirting with people who I don't mean to flirt with, and horrible at flirting with people who I mean to flirt with. Story of my life. This is what happens when you bring your crew to a lesbian bar. He shows up. I'm from Paraguay. What's happening? What's happening? A couple of drinks may have turned into a few more, and before I know it, I'm at the center of a samba circle. And the less said about the crew, the better. In Brazil, 35% of the LGBTQ murders are in the transgender community, and lack of acceptance keeps them on the margins of Brazilian society. So what is it like out here every night? How do you protect yourself on the street? Como da Luana Muniz, é uma grande representação para a gente também, é um ídolo para todas nós também. E sem ela não teria nenhuma proteção aqui. Ai, eu vou ter que despedir de vocês. Pode ir. I'm on my way to meet Luana, who is the queen of Lapa, which is a famous red light district in Rio. Luana has become sort of the madam or the guru to the transgender sex workers in the area. She herself has been a prostitute since the age of 10. Fala diretamente para ele. Ok. Então manda ele ficar em pé para mim olhar para ele. Luana, along with her friends, formed an organization for transgender sex workers as a way to legitimize and protect them in the eyes of the law. Desde quando eu resolvi voltar a morar no Brasil e abrir, porque eu comecei a observar que nós não tínhamos voz, né? Nós éramos tratadas como marginais ou coitadinhas. Eu fiz a minha carreira de profissional do sexo, né? Que eu gosto de ser puta. Então, se não construir nada, não vai ter nada. Eu não consigo lidar sozinha com a dor do outro. Por isso é que eu reuni essas pessoas. Entendeu? Eu tive que passar muita coisa, tive que fazer muita coisa para chegar aonde eu cheguei. Então, eu sei exatamente de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu quero ir. Moram aqui, pagam para morar nos seus quartos. Se ele fica doente, eu não vou colocar ele para fora. É importante dizer que é um universo do travesti muito fechado, porque ainda é visto como submundo. E aqui no Rio de Janeiro, no centro, não existe isso, por minha causa. Elizabeth Taylor, não aguento mais, chega. Obrigada, thank you so much. So Luana's just left the premises in a blaze of glory. But she's left us here in the house of Luana. And we're going to talk with some of the women that live here. And if you're wondering about this beautiful kiss I have on my face, the kissing has already begun. Hi, this is your room? Oh, thank you. Eu comecei com 13 anos, ainda de menor, né? Era de menor de idade. Agora, eu já estou devido aos anos de experiência, uma convivência que estou adorando. Assim, a gente acaba acostumando. Acaba com a convivência, a prática. Can you describe to me what kind of clients you have and what your clients are looking for specifically? Alguns deles necessitam diálogo, outros necessitam perversão, sexos bizarros, outros necessitam companhia para drogas,
Eu vivo, é meu trabalho, my business, para comer, para vestir-me, para comprar meu coche, minha casa, minha cirurgia, não? Hoje, por exemplo, eu não consigo ficar um mês sem trabalhar, sem trabalhar com sexo. Welcome to Lapa. Hello. Hi. Hi. Come here, baby. ¿Qué tal Río de Janeiro? ¿Te gusta? Muy bien. Sí. ¿Te estás buscando chicas, mujeres? No, estamos buscando fiesta. Bueno, ¿por qué no? ¿Vamos a la fiesta? ¿A dónde? ¿A dónde? Acá, sentada. Aquí no, nos vamos. A hacer el amor, por ejemplo. Hacer el amor, no. ¿No te gusta? You want me to carry? Thank you. I don't think any man wants Jessica, this. okay, Jessica, come in here, business. All right, darling, fine. Okay. I can do that. Yes, no. Yes, I like, yes. Jessica, na Lapa, diretamente Rio de Janeiro. Finish for you tonight because my business. Okay. Kiss. Kiss for you. Here's my girl. A 2-hour flight south of Rio brings us to Sao Paulo. We're meeting a woman who is redefining what it means to be a trans woman in Brazil. We're here to interview Carol Maha, who is a trans woman who broke through as a model, who's now shifting to acting. Did the first trans kiss on Brazil television ever. Alan, nice to meet you. Ian, nice to meet you. Nice to meet you. So what's going on today? You're doing a photo shoot? Eu fiz uma participação agora numa novela e aí é umas fotos para divulgação mesmo desse meu trabalho como atriz, um novo trabalho como atriz. Thanks so much for letting us watch you today at your photo shoot. You seem really confident and really into it. Um ambiente onde eu sinto que eu posso ser eu de verdade, tão livre de preconceitos, de outras questões. Então é um momento que eu sei que eu tô ali, que eu sou eu e me sinto muito confortável. What was your life like growing up and where are you from? Eu nunca fui como uma criança como outra qualquer. Desde criança as pessoas me confundiam, eu não sabia se é um menino ou é uma menina. Então eu saía com os meus pais e eles perguntavam se é um menino ou uma menina. Eu já sabia que eu era diferente, mas eu não me entendia como transexual. Eu sabia que eu não era gay. Eu queria ser uma mulher, mas eu falei, mas eu não sou uma mulher. Então só anos depois, com a ajuda médica, eu fui me entender e que eu fui ser feliz. Então, para os meus pais, isso foi muito forte, né? Saber que eles têm uma filha que é transexual. Has your family changed at all? Like, are they coming around? Ainda hoje é complicado. Anos depois, ainda hoje é complicado. Eles não conseguem me chamar pelo meu nome de Carol, eles me chamam pelo nome de batismo. Mas eu tento mostrar para eles que eu sou assim, eu sou o mesmo filho que eles tiveram, eu sou a mesma pessoa, só que de uma outra forma. Eu acho que o sexo, ele não está ligado a uma genitália, né? Você tem um pênis, você é homem, você tem uma vagina, você é uma mulher. Acho que o sexo, ele transpõe uma genitália. Então, no Brasil, a gente não é respeitado por isso, né? Você é crucificado, você é massacrado, você é covardemente empurrado à prostituição. Não te veem de uma outra forma. Então, as pessoas não te dão oportunidades para você desempenhar outras funções no seu trabalho. So then, how do you feel that you've overcome those odds? Acho que a pessoa tem que ter um sonho, um objetivo na vida. Mais que a vida não sorrir para mim, eu sorrio para ela diariamente. Então, nunca desisto com não. Eu vou lá na porta, bato e acho que para elas igual. You know, I want to say that your confidence does spread, It's and I feel very more confident infectious. being around you. It's like an infectious thing. It's a beautiful thing. You interview people who are filled with such strength and beauty and hope and courage. We're all born into a homophobic society. We just are. We're in some places that are better than others, no doubt. But the moment you are a conscious being, every story you're told, every movie you see, almost every song you hear is heterosexual and typically also heterosexist. And infused in you is a feeling of shame. And sometimes I think you don't even know how much that's affecting you for a really, really long time. Particularly after coming out, it became so clear to me how much that held me back. I just wish people could get over it. There's gay people. There's trans people. Can we move on? Here we are in Rio de Janeiro, Brazil, which is an absolutely gorgeous city. Seems like just a stunning urban paradise.
And we're here to explore the LGBT culture and what people here are facing. At first glance, Brazil is a welcoming place for the gay traveler. It's been on the forefront of LGBTQ rights in South America, being the first country in the Southern Hemisphere to allow gay people to marry and adopt children. It's also home to the largest number of Catholics in the world, and in recent years has seen a rise in conservative evangelism. These religious conservatives regard homosexuality as an abomination, and some even perform exorcisms to rid the body of homosexual tendencies. And now, this religious extremism is having an influence on politics, which is threatening to repeal progressive laws and undermine the rights of the queer community. Jair Bolsonaro is a right-wing congressman and a major voice in the anti-gay movement in Brazil, and he's agreed to meet with me. So it's going to be very interesting to have an honest discussion to understand why he has such difficulty with accepting LGBT people here. I definitely feel like a little nervous, but I'm also interested to just go meet a human being and have a discussion and attempt to understand. Thank you so much for meeting with us today. I know you're a very, very busy man, and we really appreciate your generosity of your time. Nem tanto, tá ok? Recebo qualquer pessoa da mesma maneira. Eu também me sinto muito feliz com a tua presença, mesmo sabendo que o tema pode ser pouco polêmico. Thank you. Well, thank you for doing that. I believe you know why we're here and what we're making. Maybe you could describe a little your political background and your current role in government as a deputy? Em 1988, me lancei na política e estou aqui até hoje, né? Eu sou rotulado como um dos maiores homofóbicos aqui do Brasil. Isso não procede. A minha briga sempre foi e será contra a distribuição do material escolar, né, para o público a partir de 6 anos de idade. É só isso. I've personally read things you've said, and the things you've said to me come across as very homophobic. And, you know, I mean, you can, of course, you know, defend that now or explain it to me, but I read a quote that said someone should beat the gay out of their son. And I'm wondering, I'm gay, so do you think that I should have been beaten as a child to not be gay now? Aí eu não vou olhar para tua cara e falar, acho que você é gay. Também não me interessa. Muito simpática. Se eu fosse cadete da Academia das Agulhas Negras, se encontrasse na rua, ia te assobiar para você. Tá ok? Muito bonita. Eu acredito que grande parte dos gays é comportamental. Quando eu era jovem, né, falando em percentual, existiam poucos. Okay? Com o passar do tempo, com as liberalidades, drogas, a mulher também trabalhando, aumentou-se bastante o número de homossexuais. Eu costumo dizer também, se o filho começa a andar com certas pessoas, né, que têm certos comportamentos, ele vai ter aquele tipo de comportamento. Achar que é normal. Well, that's the issue right there, is that you do not think it's normal. You say that you should beat your gay child, and you've said that you'd rather your son be dead than gay. Quando um filho está muito violento, novo, né, dando um corretivo nele, ele deixa ele ser violento. Porque o contrário não vale. Mas se você estimular desde criança, mostrar que é normal isso, é normal e aquilo, seja lá o que for normal, a criança vai praticar aquilo. And you thinking it's not normal, it produces all this prejudice and all this hate. It turns into shame in people, and if they're getting made fun of, it turns into severe depression and suicide. Eu acho que você foge, me desculpa aqui, você foge à normalidade. Nós temos que ter um norte aqui no nosso Brasil. Você beira, com todo respeito a você, a teoria do absurdo. Até porque você, com a sua companheira, né, não geram filhos. Se for gerar, vai depender de algo doado por nós, héteros, né, nós homens. Eu não vou mudar, vou brigar contigo agora, te transformar em hétero, e nem você me transformar em homo. Levar a nossa vida. Well, as a gay person, if I can make you feel better about this fear you seem to have, I don't want anyone to be gay who's not gay. I want gay people who are suffering and in the closet and suicidal to be okay and to love who they are. But I don't want people who aren't gay to be gay. Except maybe Kate Winslet. Eu tô rindo, não sei o que ela falou ali. All jokes aside, Bolsonaro is a politician with a great deal of power and influence.
And it's devastating to know that someone with so much influence has such a disdain for the queer community. We've come to City Hall to hear firsthand the stories of families who have lost loved ones in violent homophobic attacks. I'm meeting with Gilmaria and Marco, the mother and boyfriend of Tom, who was tragically killed a few months ago. Only if you feel okay about it, we'd love if you wanted to maybe share with us a little about your case and what you've been dealing with. Somebody calls me, one of his friends, and tells me that he's in the hospital, victim of 2 stabs on the neck, and then my world crumbled right there. Do you think he was, targeted specifically because he was gay? Aí o cara chamou ele, o Tom. Aí o Tom foi lá falar com ele. Ué, a sua mãe é algum gay? Ele, não, minha mãe não é gay, mas você é viado. Aí ele falou, eu sou viado, mas sou homem. Aí foi na hora que ele já partiu pra ele tava com uma faca escondida, ninguém viu. Só que ele começou a socar assim, socando ele, mas só que ele tava já com uma faca já no pescoço do meu filho, entendeu? And so, were the people who did this, were they people that were people you knew who were sort of in your world already, or were they strangers? Não, ele era da comunidade, sendo que eu não conhecia. Dando queixa do meu filho contra ele, que meu filho tinha agredido ele sem ter agredido. E foi liberado. E até hoje está aí, liberado na rua. Tem vezes que eu penso assim, eu vou largar tudo e vou sair por aí ver se eu acho meu filho. Continuar lutando pela justiça para ela ser feita. He's very beautiful. I'm so sorry. Thank you. Should I? Thank you so much for coming and being so open-hearted and sharing your story. I cannot begin to imagine the pain. Obrigado a vocês. Eu agradeço a todos. Poxa, só em estar aqui já falando do meu filho já é muito. E não sei. I'm so sorry. A large part of Rio's landscape is occupied by favelas. And it's in places like this where the highest percentage of LGBTQ murders take place. Wow, I'm totally kind of blown away by it. We're in one of the largest favelas in Rio. Over 300,000 people live in this area, and you'll see it's on a high hilltop. So the government has installed these hovering cable cars for people to be able to get from one area to the next. So every year there's a gay pride parade that happens in this favela. Last year, the organizer of the parade was shot. So we're here to kind of explore what's going on this year, if there are tensions in the area, what it's like to be gay and to hang out here for Carnival. Tá me xingando ou não ele, né? Oi? Tá me xingando ou não, né? Não, de jeito nenhum, não. De jeito nenhum. What did he Xingar say? na cara dele. No. Tell me what he said. He said, are you taking the piss out of him? No, not at all. In fact, the opposite. You can tell him that I'm the same way, you know? Ele também é gay. Ele tá apresentando esse documentário. Ai, garota. Sim. Yes, come on now. No making fun of anybody. Making fun of myself. Come on now. What is it like to be gay and live in a favela in Brazil? Sim, depende muito da comunidade. Tem muitas comunidades que aceitam, outras que apoiam, outras que já têm mais preconceito, assim, depende, varia muito de comunidade, entendeu? Na minha comunidade todo mundo aceita, somos bem tratados, respeitados. As we've seen throughout Carnival season, there seems to be a practice of cross-dressing, particularly among the men. But in talking to some of them, we realized this was more about a dress-up tradition rather than a reflection of tolerance or their identity. So you obviously don't normally dress like this, or do you? Não, só carnaval. Nada disso dia a dia, eu não tenho preconceito. É só um carnaval para se divertir, isso é uma tradição daqui desse povo daqui de Olaria. Saio sempre vestido de cigana todo ano. É uma forma de eu homenagear o local onde eu vivo, entendeu? O local onde eu curto. Boto a fantasia para brincar mesmo.
Vai eu, vai minha mulher, meus filhos vão junto comigo no bloco. Só alegria. Eu vou dando susto nas pessoas que passam. Uau! Kind of dizzy. How do I look? Today's spirit of acceptance and abandon is inspiring, but these communities are still vulnerable to danger. We're nearing the end of our time in Brazil, and one final meeting looms. A meeting which, if I'm honest, I'm not even sure I want to have. Right now we're on our way to go interview a gentleman who will be interviewing anonymously and happens to be a cop, but he also happens to be someone who really hates homosexuals and has killed gay people and also sometimes works as a contract killer. We're gonna go talk to him and try and gain an idea of why he has such hatred towards LGBT people. We know that you're a cop, but you also did other work on the side, and we're wondering if maybe, in your own words, you could describe that work. O meu trabalho era trabalhar na rua, patrulhamento, sempre manter a ordem e a paz. Mas, atualmente, eu já não estou mais em atividade. A gente executa algumas coisas ainda, mas isso em particular. So when you say that you were keeping peace on the streets, what exactly did that work entail? A gente fazia o patrulhamento, a única coisa que eu não gostava, entendeu? É de gay. Se eu pegasse pelo caminho, eu atropelava. Eu não queria nem saber como é que era ou como deixava de ser. Eu não queria nem saber o que ia acontecer depois. And how did you know that those people were gay? The way they acted? Did you kill gay men and gay women as well? Geralmente o gay se destaca no meio das pessoas. Somente o modo de agir, o modo de ser, que a gente dava uma coça, fazia o que tinha que ser feito. São certas coisas que a gente não deve pronunciar, entendeu? Certas coisas que foram feitas que não devem ser comentadas aqui. How many gay people do you think that you've killed? Não, isso não é para ser dito. Did you not at all feel like killing gay people was interfering with what your job was, what you were being paid to do to protect people? Eu acho que todo chiqueiro tem que ser limpo, entendeu? Então, é onde que eu fazia o meu trabalho. Limpar o que estava sujo. Para mim, ele é pior do que o bicho. Se entrar na minha frente, eu pego. Não quero nem saber o que vai acontecer, eu pego. I want to say that I'm gay. Do you think that's safe? Maybe later. No? Christine, desculpe, só um segundo. Claro. Do you want me to say you too or no? Yeah. Okay. We're gay, and I'm wondering if you think it's better for the world for us to be dead. I'm standing in front of a serial killer of gay people, and I've just revealed that Ian and I are gay. Entendeu? Cada qual no seu carro. Eu vivo a minha vida e eles vivem a dele. Agora, se cruzar meu caminho, a história é outra. Eu, particularmente, eu não gosto, não aceito e não entra dentro da minha música. Eu quero distância. What is it exactly about it that troubles you to such a degree that you want to kill people? Eu já tive um problema anterior na família. Eu tomei ojeriza a gay, entendeu?
Então isso para mim me incomodava, isso para mim me perturbava. Isso é desgastante e desgostoso para uma família. Você botar um filho no mundo e descobrir que não é o que você estava pensando. How old was he when he told you he was gay, and did he just come right out and tell you about it, or you found out another way? Eu dei um flagrante. Foi aí que aconteceu, foi aí que eu desgostei. Porque até o momento, entendeu, não mostrava o que era. Quando eu flagrei é que eu fui ver o que era. Não, eu não consegui engolir, não. So did he just disappear? Did he run away? Where did he go? Ele foi embora, mudou de estado. Ele sabia do meu objetivo, então ele foi embora, não voltou nunca mais, não deu mais notícia. Então dessa época para cá eu tomei bronca, tomei ódio de gay, de tanto lésbica, com essas coisas assim. Are there a lot of other men out there like you? Tem. Tem bastante gente. That are killing gay people? Que não gosta, que odeia. Bastante gente. This is probably one of the longest conversations you've had with two gay people or one gay person. How are you feeling talking to us right now? Sim, a conversa mais longa, estou me sentindo incomodado. Well, this is obviously really hard for us to listen to. Yeah, it's something that we will never forget. O que foi dito aqui são coisas que não é para ser falado em público. Está sendo meio oculto as coisas que estão sendo ditas aqui. Mas a verdade é para ser dita. Eles precisam saber que existem pessoas, se eles cruzarem o caminho, talvez seja uma ida sem volta. It does leave you speechless, honestly. It's hard because he looks like such a fragile old man that has some sort of heart in there that, that's what it's like. Can you get in there a little bit and crack a little ounce of love out of you? I mean, I don't think so. For people that are different than you, and it didn't seem like that was possible. And on some level, you feel hopeless because it doesn't seem like there's a way to stop it. There's no justice for these people. It seems like nothing's even talked about. No one even knows who these people are. Because it's like, how do you stop that? I've never stood in front of someone in my life who would think it's better for the world to have me dead. And there's lots of those people, but I've never stood in front of one of them, and who's killed many people of the minority that you're a part of. It's a crazy-ass experience. This trip to Brazil has been intense. On the one hand, I experienced a vibrant, fun, and proud queer community. And on the other, a deep-rooted hatred towards LGBTQ people. Like so many aspects of Brazilian life, the contrasts here are extreme. But it's impossible not to be inspired by people that live so freely and in such joyous celebration of who they are, especially in the face of violence and intimidation. I hope that the spirit of Carnival, the spirit of love and acceptance and joy, is what wins out in the end.